આજે જે અસર થશે केस 125 152 70 193 अभी प्रजापति रवि प्रजापति जिग्नेश राठौर प्रेमिलाबेन प्रजापति वकील श्री एस पासी वकील श्री डीएस सोलंकी केस 181 स्पेशल केस 538 એનું કારણ છે કે મળવાના નહીં બીજા કોઈને જેને શખ્સ આગળ ચાલો તારીખ આપીને છૂટા બધા વકીલ સાહેબ स्पेशल केस 26/70 नेक्स्ट स्पेशल केस 25/70 वकील जी क्लियर गॉड ऑर्डर ऑफ पुलिस स्टेशन कहीं नहीं आवे तो एनबीडब्ल्यू ની અરજી લેજો ને એનબીડબ્લ્યુ કાઢી દો આપણો બે સાહેબોને અવેલેબલ કરેલા છે અને બાકી આપણે બધા જે બાકી રહેલા માંથી બોલાયા છે એમાં બધા વગર બન્યા વગર બચે એટલે બંધ જ કરી દેવા લિસ્ટ પ્રમાણે એ ના આવ્યા હોય છે कोई राजी के तो समझ नहीं आया सेशन के स्टार्ट में न हो यार सब लिखित फॉर्मल જે બધા સ્ટાઇલ છે કેસમાં 30/9 જો થશે તો હું ડિક્લેર કરીશ 30/9 30 નું મચો બધું सेशन के 410 બંને આરોપી હશે વકીલ શ્રી આરએમ છે
છે આરએમ શેખ છે સર ધમાલની પ્રાયોરિટી છે 2002 ની જો કબૂલતા હોય તો બધા પન્નામાં કબૂલી લે તો પૂરું થઈ જાય. સેશન કેસ 40/20 નરેન્દ્રસિંહ સોલંકી નરેન્દ્રસિંહ સોલંકી અભી એમાં નહીં જો જગદીશભાઈ પરમાર જગદીશ પરમાર જાકુલા મુસ્તુકા પઠાણ જાકુલા મુસ્તુકા પઠાણ યાકુલા મુસ્તુકા પઠાણ મુસ્તુફા શેખ મુસ્તુફા શેખ વકીલશ્રી આરએમ શેખ વકીલશ્રી જે પરમાર વકીલ આલમ શેખ વકીલ જે પરમાર 1 થી 6 તક છે. આ જગદીશની આ આઈ મેની રિપોર્ટર એટલે 5 મિનિટ સેશન કેસ 41/20 નરેન્દ્રભાઈ અને જગદીશભાઈ નરેન્દ્રભાઈ રામકૃષ્ણ પણ તેના નંતર મને જીએસ ચાવડા વિડિયો કોન્ફરન્સ તપાસવા માટે પીપીની અરજી છે ડીસી માટે એ કોણ છે DS સર કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે અમને તપાસી લઈએ આજે ટીપીપીએસ પટેલ પીએસઆઈ ચાવડાની ડીસી મારફતે તમે તપાસ કરો છો પૂછી લો કોઈ એવું બી કહેતા કે પોલીસ તપાસ હા, એ જે ખાટલામાં છે ભૂલી બી નથી ઘણી મુદત જોઈ લઉં છું નહીં હોય તો મેડિકલ સર્ટિફિકેટ સાથેનો રિપોર્ટ રજૂ કરી દઈશ એટલે પૂરું થઈ જાય. સેશન કેસ 190/20 આરોપી મંગાવ અત્યારે કીધું મેં પહેલા સવારે સેશન કેસ 52/21 આરોપી નંબર 1 આરોપી નંબર જેનું એનપીડબ્લ્યુ અને મગર બજેટ ભરતજી મગનજી ઠાકોર ચોરીની બજેટ ભરતજી મગનજી ઠાકોર ફોન પર તારી વાઈફ જોડે તો વાત કરો કરી તમારે વાત કરી કિશનભાઈ બાવરી બાવરી કિશનભાઈ બાવરી જી સાહેબ એમાં આરોપી નંબર 1 હાજર છે જેનું એનપીડબ્લ્યુ મિશન હાજી પેલા પેજનો બોર્ડ સામે એ તમને ઓ હાઈલી ઓપરેશન એટલે જામીનદાર ની આવે તો જામીનદાર ને બી એનબીડબ્લ્યુ કાર્ડ દેજો એ તો સેશન કેસ 296/22 સર આરોપી ને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જામીનદાર ને નોટિસ પૈસા ભરાઈ ચાલો આજે મોકલી આપવાની
सेशन के 444 सेशन के 741 नदीर नजदीक बॉय साजिद खान पठान शरीफ मोहम्मद शरीफ मोहम्मद तारिक गुलियो नदीर आरोपी नंबर ये चार કાઢો એનબીડબ્લ્યુ ને જામીનદાર ને બીડબ્લ્યુ सेशन के 810 आरोपी नंबर 1 आरोपी नंबर 2 बच्चा जामीन पर है आगे से हसमुख भाई પરમાર તમારા વકીલ સાહેબ નિમણૂક કરી છે વકીલ સાહેબ તમારા સરકારી की खानगी सरकारी एक अर्जी लगी आप એને સમજ પાડવું પડશે ठीक है અત્યારે તમે બજાર જામીન ઉપર છો हाँ तो एक अर्जी लगी आपको कि हमें जेल में कोई हमने सरकारी वकील आगे आपको लेकर કઈ નહીં નીચે એને મોકલાવ કોઈ नीचे जो नीचे को वकील साहब बसे लगे आपसे એને બેહાડો કોઈની પાસે લખાય सेशन के 989 990 मीना बेन हाँ ऐसा बहुत भारत में हमारे साथ है और मन आपको पोको दूसरे को मत कर રાહ જોઈએ છે થોડી વાર રાહ જોઈએ પછી તો કેવું सेशन के 1033 बाय 23 पिनल एक्स ઇનલ બેન हसमुख भाई હસમુખભાઈ जया बेन જયાબેન Exam संगीत. Exam संगीत. બધા ત્રણે તમે કૃષ્ણનગર પાછું મોકલો અને આને ફાઇલમાં રાખો નોંધ રાખી સીપી ઓફિસ has not replied. सेशन के 112 24 आमिर खान पठान
अमीर खान पठान, मोहसिन खान पठान, मोहसिन खान पठान, मजीद खान पठान, मजीद खान पठान, माजिद खान पठान, वसीम खान पठान, वसीम खान पठान। मैं नाम बोले आप जब देगा मैं नाम बोले आपको हाँ बताइए હા એ જ કરું. આયા બીજા હા તો બેસો માં આઈ જાય પછી આવો. હા આયા ને કોણ છે ક્રોસ વાળા ક્રોસ બેસો પેલા આઈ જાય પછી. ચાલો આગળ ચાલો જવા દો એ લોકોને બધા જોવા દો હવે થોડી વાર ના થાય લિફ્ટમાં જ છે. मोहम्मद सुने ये अपना नाम बोलते सुने मोहम्मद जुनैद सुने नाम बोले आप मोहम्मद सुने नासिर खान नासिर खान इमरान खान रुहान खान गुलफाज खान हाँ हाँ जैसे सोहिल खान नहीं है हाँ जी आप अक्सा बानू फरजाना बानू हाँ मैं एनआईए सीआरए में 19/24 21/24 તો સાંભળવા માટે છે કે રિપોર્ટ આપવાનો जी जी आई गया કઈ નહીં રાખો સાક્ષીઓ પતે પછી હું સાંભળું जी એ આપનું વીપી માં સાઇન છે એમની સાઇન છે વીપી માં શું ઇનિશિયલ Prasanna Namboothri. Prasanna Namboothri. જી Now there are two applications. first we are dealing with 19 Okay, yes, sir. Now this application is filed by Utkarsh Singh Dalwar, who is A24 of the second charge. Because this matter concerns his request for being allowed to file appeals, replies in the matter of income tax notices and orders which he has received. Well, only to bring on record certain facts, I will mention that this present accused, he is a businessman based in Delhi. And regular electricity of income tax has been regularly filing income tax returns. And in the matter of income tax returns which he have filed, we have received various assessment orders and notice, which can be seen on page number 2 of my application, madam. Madam, can observe that there is an assessment order which is issued for the assessment year 2016-17, which is mentioned as serial number 1, madam. Serial number small Roman 1. Then second assessment order is for the year 18-19. And third is 17-18. Again, there is an assessment order for 18-19, my lord. My lord can see that there are multiple assessment orders, which is either in the name of the person or
in the case of serial number 4, which is 1819, it can be seen that it is at page number page number 20 is 1718. Why not we may look at the assessment order itself. At page number 7, why not? Start with page number 7. It is an assessment order which is for the financial assessment year 2016-19, 16-17. It can be seen from the second table. And then why not at page number 10? This is the assessment order of for the assessment year 2018-19. Then why not on page number 50? It's an assessment order for the year 17-18. Now the page number 20 order is not an assessment order, it is an order imposing stating that 65 lakh rupees should be added to the income of the applicant of the taxpayer, as can be seen on page number 23, my lord, the last page of that assessment order. It is an order under section 263 of the Income Tax Act. Now, my lord, at page number 24 is another order under section 263, wherein the addition is 2 crore 81 lakhs. Addition to income, as can be seen from the last page, that is page number 27. And then why not at page number 28, again an order under section 263 of the Income Tax Act, where it can be seen it is for assessment year 1920, and the addition which is made to the income, as can be seen from page number 31, is 53,57,285. Then my lord, for the year for the assessment year 2021, at page number 33, this is an assessment order under section 10, subsection 3 of the black money, undisclosed foreign income and assets, and under income and imposition of tax act 2015. Again, in the name of the applicant, that is Harpreet Singh Talwar, for the assessment year 2021. Page number 33, my lord. This is a 36-page assessment order, which ends at page number 68. So there it can be seen at page number 67. Well, you can see the second last paragraph. Based on the above, I am satisfied. My lord said all that. Based on above, I am satisfied that the state Harpreet Singh Talwar has not disclosed in his ITRs of foreign assets as stated in table 1 above. The relevant years, for relevant years which are these undisclosed foreign assets, the assets come to notice of the assessing officer in financial year 2019-20 are being taxed. Assessed to tax in the assessment year 2021 as a concurrent jurisdiction was assigned to the undersigned the same year. The value of assets has been calculated in accordance with Rule 32 of the Black Money Act 2015. The rupee equivalent comes to rupees so and so, my lord. I am not reading that in the bylaw. The amount will be taxed at rate of 30% as per section 3(1) of the Black Money Act. Necessary forms issued. Now, my lord, then at page number 69, is an order under section 271AA(c)(1). Which is an order imposing penalty. Penalty amount is 25,50,480. My lord must observe that there was an assessment order also where the addition to income was 25,40,000. So 50 lakhs, 25,50,000. So equivalent amount is also imposed as penalty, my lord.
it is by way of a separate order. Now, my lord, this is again in the name of Harpreet Talwar. Why I am saying that why I am reading the taxpayer's name in all these orders is to only indicate to this honorable court that all these orders which are issued under the Income Tax Act or the Black Money Act are in the name of the accused, that is, who is applicant before this honorable court, accused number, original accused number 24. And as per the income tax provisions, my lord, whenever there is an order imposing penalty, order of assessment, assessing income for a particular year, which is different from the self-assessment at the time of filing of returns, or order assessing additional income for any particular financial year or for the assessment year. As per the income tax provisions, there is a departmental remedy, that is a remedy which is provided under the statute itself, which permits filing of appeal before the CIT appeals, that is Commissioner of Income Tax Appeals. It is called CIT appeals. And that appeal needs to be necessarily filed within a specified time period, which is 30 days from the date of order. In these cases, the orders have been issued, and there are also, it can be seen that there are certain notices also issued calling upon the applicant before this honorable court to file details in respect of the subsequent financial years. It can be seen from page number 75 onwards. 75 is a notice of demand, and 76 is also notice of demand. Then my lord, you can see that again 77 and 78. These are also notice of demand against which reply needs to be filed. Similarly, other documents also can be seen that these are notice of demands. And page number 82 can be seen, it is a notice for initiating proceedings under the Black Money Act, or for different financial years or assessment years. My lord, as I was submitting, my lord, that all these cases, what is required to be done is to file an appeal or reply to the notice. In either of these cases, since it is a case of faceless assessment and there is no manual submission of any documents, the entire process is automated. And in case of an automated process of filing of appeal against the assessment orders or the orders imposing penalty or the orders adding income to the declared income or to the notices, what is required is, my lord, is a digital signature certificate, DSC. It has to be digitally signed, and this digital signature certificate is of a typical grade, my lord. It can be used only for the purpose, my lord. It is specifically used only for the purpose of submitting documents or filing of appeal under the income tax provisions. It is of a particular grade, my lord. This DSC cannot be used for any other purpose. It can be only for the purpose of filing proceedings or initiating proceedings under the income tax provisions. So what I am requesting, why this application is, my lord, is that the applicant is incarcerated in the jail since August 2022, and he has not been able to file these appeals or the replies to the notices. And in case if he is not able to do so, even hereinafter, then there is a possibility that all these demands would get crystallized and they will be directly recoverable from the applicant, from the assets of the applicant. So in all these cases, what is required at this juncture is to file appeals or to file replies to the notices. And for that purpose, my lords, as can be seen from page 5 of my application, my lord, there are in fact 5 prayers which I have mentioned. My lord, if my lord permits me, I would read the prayers. The first prayer at para 10, page 5, my lord. May I read, my lord?
The first prayer is that this honorable court may be pleased to permit the applicant to file an application for obtaining digital signature certificate and to undergo online e-KYC interview for identity verification for the same on such terms and conditions as this honorable court may deem proper. My lord, I would add here, my lord. In fact, I also myself obtained digital signature certificates for purpose of income tax, for filing returns as well as for appeals in the necessary cases. So if suppose I need to apply for a digital signature certificate, I need to make an application to any of the authorized vendors. And once I make an application to the authorized vendors along with my requisite identity documents, KYC documents, I need to also undergo a interview. So as to establish that it is in fact the same person who has applied for, who is also seeking the KYC and who also is also appearing before the authorities, before the vendor for the purpose of the digital signature certificate. And this is again an automated process, my lord. There is no human intervention. There is a video link which will be given after the application is made on payment of the requisite fees. There will be a video link which will be given, and the video link has to be clicked, and there will be a video recording which needs to be made. What is you mentioned in that video recording would be shown on the screen. That particular sentence has to be read out, and the name and address of the person who is giving the interview and his identity document has to be displayed in the course of that video recording, and that video which is recorded has to be uploaded. And once that video is uploaded and it is found to be satisfactory, my lord, then the KYC, the DSC certificate is issued. And this DSC certificate is valid for a year. And before expiration of the DSC certificate, it has to be renewed, and the same process has to be followed. But as of now, my lord, my concern is only as a filing of appeal against these orders or replies against these notices. So what I am requiring is, my lord, is to make an application for the DSC certificate, undergo the interview, and before that, my lord, as my mobile number, which is mapped with my Aadhaar and which is also linked with my on my income tax portal, is also non-operative, my lord, because of the arrest and subsequent incarceration in the jail. That mobile number is non-operative. So I need to also apply for, my lord, I need to apply for a duplicate SIM card because that mobile number along with the SIM card has been seized by the investigating agency, National Investigating Agency in this case. So I need to apply for a duplicate SIM card, and on that mobile number the link would come, my lord. And on that link, I need to based on that mobile number, I need to first make an application for digital signature, which is again an online process. And then on that mobile number, the link will come. And on that link, I need to upload my video. The applicant needs to upload his video so as to get the digital signature certificate to be issued. That's why my lord would find in prayer B that this honorable court may be pleased to allow the applicant to authorize his mother, namely Mrs. Inderpal Kaur Talwar, to perform such lawful acts for completion of formalities and to produce documents, represent the applicant in all lawful acts, and to take all necessary steps to obtain the digital signature certificate in the name of the applicant. And third prayer, my lord, that this honorable court may be pleased to allow the applicant to authorize his mother, Mrs. Inderpal Kaur Talwar, to apply for a duplicate SIM card of the cell phone number so and so on such terms and conditions as this honorable court may deem proper. And the deep prayer, my lord, that this honorable court may be pleased to allow the applicant to authorize his mother, namely Mrs. Inderpal Kaur Talwar, to hold the digital signature certificate and duplicate SIM card in her possession and use the same for a limited purpose of filing the income tax appeals reply. That this honorable court may be pleased to allow the applicant to execute authority in favor of his mother, namely Inderpal Kaur Talwar, for applying for digital signature certificate and a duplicate SIM card, and also for using the digital signature certificate and duplicate SIM card only for the purpose of filing appeals, replies on the income tax. So, my lord, I understand that there are practical difficulties in allowing my application, my lord, because applying for the executing a letter of authority in the name of the mother would be an easy process, but applying for the DSC digital signature certificate, undergoing the interview,
and ensuring that the digital signature certificate is only used for the specified purpose. As I said, my lord, this digital signature certificate is of a particular grade, and that particular grade digital signature certificate can be exclusively used only for purpose of filing of proceedings under the income tax law. It cannot be used elsewhere. So the reason I am making this statement is from my personal knowledge as well as to allay the fear of the NIA that this digital signature certificate would be utilized for the purpose of liquidating the assets or for the purpose of siphoning of funds from the bank account. These fears are unfounded for the reason, my lord, that this digital signature certificate is of a particular variety which can be used only for filing of proceedings of the income tax act. Secondly, as of now, the proceedings for the purpose of transfer of funds from a bank account can be initiated only by two ways. One is by issue of a check under the signature of the account holder, or by accessing the bank account by using the user ID and password and transferring the funds. So both these things is not possible. First is because the person is inside jail. There is no possibility of signing any checks. Second is that that the user ID and password of all those accounts are inoperative because of the account being frozen. So there is no question of me using the applicant using the digital signature certificate and entering into and doing some nefarious activity which is not otherwise permitted by this order. My humble submission, as I made a statement that there are some practical difficulties in allowing the application, which I concede and admit, my lord. My lord, what I would request is that a letter of authority may be executed in the name of the mother. A format I can provide to this honorable court that format can be approved and it can be a letter of authority. And this letter of authority, since it doesn't concern in landed property, it did not be registered with the registrar office. That is what the law is presently. And once this letter of authority is executed the name of the mother only for the limited purpose of, we can mention in the letter of authority itself that it is issued only for the purpose of filing appeal against one's order, filing reply against one's notice, period. And also applying for the digital signature certificate in the name of Harpreet Talwar, that is the applicant. And once that application is paid, then my lord can entrust the entire proceedings of going through that video recording, the KYC, the authentication of the KYC process, that is undergoing the KYC process. Sorry, I stand corrected. Undergoing the KYC process, it can be entrusted to be carried out in the supervision of the jail superintendent by law, so that there will be complete control as to what is exactly being happening. And this process, under the supervision of the jail superintendent, would also allay the fear of the NIA that there is no misuse. What I am trying to do here is to show my bona fides that my application is only limited for this purpose and nothing more. There is no mileage which is going to be gained by the accused if the application is allowed. It is only to exercise his legitimate right of filing an appeal. And if not, the appeal is not filed, my lord, as seen the numbers in this, those efforts are huge. And without me exercising, the applicant exercising his legitimate right of appeal, these amounts will be straightaway recoverable. If at all it is recoverable, if the assets are equivalent enough or sufficient enough to take care of those damages. So, my lord, and also in addition to the letter of authority may also indicate that it would permit application, making an application for a duplicate SIM card. And what can be ensured is, my lord, that this can also be, the entire process can also be carried out through the jail superintendent, so that once the process is over, once the digital signature certificate is obtained and based on the digital signature certificates is obtained, the appeals are filed, the replies are filed, the SIM card may be required to be surrendered before this honorable court, so that it is not misused. It can be surrendered either to the NIA or before the honorable court, either of it.
This is what my suggestion is as far as if this honorable court feels that this application is allowed, then these are my suggestions so as to take care of the fears which are there in the mind of investigating agency of issues. આ સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન એવી છે કે જે મુદ્દામાલ ગુનામાં વપરાયો છે એ બાબતની પરમિશન માંગે છે મુદ્દામાલ સિમ કાર્ડ અને સિમ કાર્ડ વગર ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ થશે નહીં. તો સર મુદ્દામાં વપરાયેલ સિમ કાર્ડના કારણે જો ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ થશે તો બીજા તમામ કોમ્પ્લિકેશન જે આ કેસ સાથે ઇન્વોલ્વ કંપનીઓ છે, જે કંપનીનું ઓવરઓલ હેન્ડલિંગ એક્યુઝ પોતે કરી રહ્યો છે, માત્ર નામ કંપનીના બીજા ફ્રેન્ડ કે સર્કલના છે. Get the phone number changed in your Aadhaar. Get a new SIM card. My Yes, lord, sir. that possibility I will explore. of Yes, course, sir. my lord. But that again would require some sort of intervention, some sort of action on behalf of the applicant, my lord. Not required. But if the honorable court gives me an order, my lord, to change to permit change of the number in Aadhaar, I can, based on that order of this honorable court, approach the other authorities and get the SIM card changed. That is possible, my lord. તો પ્રશ્ન નહીં આવે ને. તો પણ સર ક્વેશ્ચન એવો રહેશે કે ડિજિટલ સિગ્નેચર, હવે ડિજિટલ સિગ્નેચરની ઇસ્યુની વાત, ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ થશે જે કંપનીના માટે જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે એ કંપનીના ટ્રાન્ઝેક્શન ઓલરેડી ડેબિટ ડિફ્રીઝ કરી દીધા છે. તો સર એ કંપની બાબતે ઇન્કમ ટેક્સ બાબતમાં એનઆઈએ ને કોર્ટ સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી. Only for the purpose of filing appeals તો સર કરી શકો or છો. giving reply to the notices. Digital signature to be given only for this purpose. સર એવું નથી સર, ડિજિટલ No, no, સિગ્નેચર he says so. સર હું આપને કહું છું હું સર એટલા માટે આવું કહી રહ્યો છું કે ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ કરનાર વ્યક્તિ સાથે મેં વાત કરી છે તો એમને એવું જણાવ્યું છે કે એવું જરૂરી નથી. Yeah, he will Digital use it signature- for the હા, ફોર limited. લિમિટેડ પર્પઝ. અને કારણ કે આ બધા કોન્ટ્રાક્ટ છે ને પ્રાઇવેટ કંપનીઓને આપે છે અને પ્રાઇવેટ કંપની સાથે મેં આવી વાત કરી સર કે જો ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ કરવામાં આવે તો આ એક જ યુઝ કરી શકશે એવું તમે કહી શકો કે ના સર એવું કોઈ અનલિમિટ છે તો એક વર્ષમાં બધું જ યુઝ કરી શકશે. અને સર એટલા માટે તો અમને ઓબ્જેક્શન કીધું છે કે આ એ ડિજિટલ સિગ્નેચરનો ઓબ્જેક્શન એટલા માટે છે કે આ પ્રોપર્ટીને લઈને ઘણા બધા ઇસ્યુ જે કદાચ આ પ્રોપર્ટી સીઝ થઈ છે કદાચ એક્સેસ કરી નાખશે. Now, what if it is done under the supervision of jail સર superintendent? સુપરવિઝન થશે તો પણ ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ થશે તો એનો લિમિટેડ પર્પઝ ક્યારે પણ નહીં થઈ શકે, ક્યારે પણ નહીં થઈ શકે. સર આઈ એમ ડેમ શ્યોર. પણ એક્સેસ તો હોવું જોઈએ ને. સર એક્સેસ માની લો digital- કે હા, sir. આ અપીલ્સ ને માટે ને રિપ્લાયસ ફાઇલ કરવા માટે એ ઉપયોગ કરે છે જેલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ના સુપરવિઝન. જી The agency has a fear that the digital signature may be used for even other purposes. યસ But then the access has to be given. સર એક્સેસ એમને આપવાની વાત કરી રહ્યા છે ને એમના મધરને, એમની મધરને ઓલરેડી જનરલ પાવર ઓફ એટર્ની માટેની એપ્લિકેશન નામદાર કોર્ટે પ્રિડિસેસર રિજેક્ટ કરેલી છે. ધેટ ઓર્ડર ટીલ ટુડે ઇટ ઇઝ નોટ ચેલેન્જ. તો સર એમના મધરને આપશે તોય ઇશ્યુ આવવાનો છે, તો પણ ઇશ્યુ આવવાનો છે. હું એટલા માટે જ નામદારને કહી રહ્યો છું કે ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇસ્યુ કરવામાં આવશે એમના મધર નામે સિમ કાઢવામાં બધું કરવામાં તો એમના મધરના નામે પણ સર જે જનરલ પાવર ઓફ એટર્ની રાઈટ આપવાની વાત એ એપ્લિકેશન પણ ના મંજૂર કરેલી છે તો એમના મધરને કેવી રીતે આપી શકશે? ના આ તો સોફ્ટ કોપીમાં જશે, એમને અપીલ કરવી છે, અપીલ મેમો હોય, રિપ્લાય હોય. જી જી તો એના ઉપર he will affix his digital signature under the Sir, supervision of jail ડિજિટલ superintendent. સિગ્નેચર મેં એટલા માટે મારું ઓબ્જેક્શન એટલા માટે કે ડિજિટલ સિગ્નેચર થી આપણે કોઈને રિસ્પેક્ટ નહીં કરી શકીએ. શ્યોર આઈ એમ ડેમ શ્યોર. એમને એવું કીધું કંઈ પણ થઈ શકશે એને કોઈ અટકાવી નથી. ના પણ ડિજિટલ સિગ્નેચર વન્સ ઇસ્યુ એક વખત થઈ ગયું હતું. who will have access to it? સર એક્સેસ એક ગમે તે કરી શકે. આમાં સર હું હવે આપને કહું છું બીજું થાય છે હું કેવું આપને કહું કે ઓવરઓલ માત્ર હરપ્રીત સિંહ જે એને ફ્રેન્ડ સર્કલની કંપનીઓ છે ને એનું હેન્ડલિંગ કરે છે, બાકી નામ ને વ્યક્તિ એ બીજી વ્યક્તિઓ છે. હવે સર આ જ કેસમાં જેમ કે આ યુનિટ ફોક્સ વાળી કંપની છે એની અંદર આ જ ઇસ્યુ આવેલો ઉભો છે કે યુનિટ ફોક્સ નો વ્યક્તિ માલિક બીજો છે જે આ અરજી કરનાર છે
ઓવરઓલ હેન્ડલિંગ હરપ્રીત સિંહ સિંહનું છે. હવે એ એવું કે છે કે આ કેસમાં હું આરોપી નથી ને આ કેસમાં, તો આવી બધી જ કંપનીઓ એવી છે જે કંપની આ કેસની અંદર ઇન્વોલ્વ છે. મેજેન્ટ ઇન્ડિયા પણ એવી જ કંપની છે જે આ એના એમ્પ્લોયના નામથી આ હેરોઇન કન્સાઇનમેન્ટ અહીંયા આવેલું છે. અલ્ટિમેટલી નામ મેજેન્ટ ઇન્ડિયા પ્રિન્સ શર્માનું છે, પણ કામ બધું છે હરપ્રીત સિંહનું છે. તો આવી દરેક કંપનીઓના સાથે આ ડિજિટલ સિગ્નેચર ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ થઈ જશે. બધા ટ્રાન્ઝેક્શન આ જ કંપનીઓના છે. એના નામની કંપનીઓ તો માંડ એક બે તલવાર એન્ટરપ્રાઇઝ ને એ બધી છે, બાકી અધરવાઇઝ બધી જ કંપનીઓ આવી છે. સર મેં આખું લિસ્ટ આપ્યું છે. એટલે સર ઇઝી નથી આવું ટાસ્ક, કારણ કે આ ઇનડાયરેક્ટલી આ બધી જ કંપનીઓ એવી છે કે જેની સાથે આ કંપનીઓમાં બીજા વ્યક્તિઓ જ સામેલ છે, જે રિલેટિવ ફ્રેન્ડ્સ એ બધું છે. માત્ર સુપરફિશિયલ હેન્ડલિંગ આનું છે અને એ જ મેઇન હેન્ડલિંગ છે, ખાલી નામ બીજાને યુઝ કરે છે. તો સર આ જે કંપનીઓ છે ને એની સાથે આ જો એનું કાર્ડ કે એનું એકાઉન્ટ કે જે પણ યુઝ થશે એ સર ઇનડાયરેક્ટલી બધી જ જે ફ્રીઝ કરેલી કંપનીઓ છે એના એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટિંગ છે. All said and done. છે. પણ whether he has a legitimate right to file appeals against the assessment orders? સર રાઈટ ખરો, પણ સર ડિજિટલ સિગ્નેચર માટે મોબાઈલ યુઝ થશે અને જો આ ડિજિટલ સિગ્નેચર નો લિમિટેડ ઉપયોગ ક્યાંય નથી આવતું, એવું ક્યાંય નથી આવતું કે માત્ર આ એક જ ઉપયોગ કરીશ, એવું ક્યાંય નથી આવતું. So what is the solution that the NIA would suggest in such a scenario? એમને આપણે પરમિશન આપી છે ફાઇલ કરો appeal ના રિપ્લાયસ લિમિટેડ ભરો. નાવ તો પછી આપણે એને કેવી રીતે પરમિટ કરી શકીએ? સર What is the way out? સર પૂછી લઉં, મારા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે પણ પૂછે ને આપ સામે એમાંથી જણાવ્યું કે સપોઝ અપીલ કરવી હોય ઇઝ ધ રાઇટ ઓફ અપીલ, તો શું વસ્તુ સર હું પૂછીને આપને કારણ કે એવું તો નહીં કહી શકીએ કે તમારે અપીલ ના, તમારથી અપીલ બી નહીં થાય ના કે તમે રિપ્લાય બી નહીં આપો. ના સર, હું આ એટલા જ માટે મેં કાંઈ નથી. મારું સમજણ એવું છે કે આનો દુરુપયોગ થવાની શક્યતા કોઈ જ પણ રીતે નકારી શકાય એમ નથી. ઓપન માર્કેટ છે 1 વર્ષ માટે ડિજિટલ સિગ્નેચર, અને એકવાર અલાઉ થયો એટલે પછી પતી એવું છે સર. એને તમે રિસ્ટ્રેન્ટ નથી કરી શકતા. આવું મેં કીધું છે કે ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ઓનલી, મેં એવું જણાવ્યું છે કે અપીલ કરવા પૂરતું આપી શકો એવું થઈ શકે ના, એવું નથી. આવું પણ છે. એટલે સર આપને હું બંને વ્યક્તિને એવું હશે તો બોલાવીશ. ઇવન અમારા ઓફિસર સાથે ને ડિજિટલ સિગ્નેચર જે ઇસ્યુ કરશે એવા વ્યક્તિને પણ હું બોલાવીશ, જેથી કરીને નામદાર કોર્ટની અંદર રેકોર્ડ પર એ વસ્તુ આપી શકશે કે ડિજિટલ સિગ્નેચર હું પરમિશન આપવાથી કોઈ લિમિટેશન રહેતી નથી. આજે આવે 3:30 વાગે સર પૂછી પૂછો. Manoj, may I suggest something? Only to find a way out of this. Yeah, I understand the fear of the NIA. They are correct in their place. The question is whether the digital signature certificate can be misused or not. Will be misused or not. Well, first of all, digital signature certificate is in the form of a dongle. That dongle needs to be attached on the laptop or on the desktop. And with that, after the dongle is attached and it is activated, only then the digital signature certificate signature can be attached on a document. Why not? What I'm suggesting is, in the application, it is mentioned that the digital signature certificate will be, the dongle will be with the mother. Why not? It can be also with the jail security. He will control it, he will do the necessary, or by not in alternative, by not. I can also suggest, by not, if it appeals to the honorable court, that a court commissioner can be appointed. He, under his supervision, the entire process of obtaining the digital signature certificate and filing of appeals and replies can be carried on. And after that, the DSC would not at any point of time hand it over to the accused person or his family. It can be straight away retained in the honorable court's custody. પૂછી લો. Let us wait. till Yes, my lord. I wait. Mr. Kapadia will inquire. Yes, my lord. But there is another application. Defreezing का तो नहीं. That is my humble prayer. I have already opened a different account. Unit Fox has opened a different account, which is also highlighted by different bank account, which is in operation, which I am using for my business purposes of Unit Fox.
And तो that, ये 15 लाख उसमें क्यों ट्रांसफर in fact, I will tell you, my lord, what has happened is, my lord, what has happened is, it was a It's like mistake. I have a company, there is a company Yes. A where I am associated. Yes. I transfer 15 lakhs from company B, where again I am associated. Then once again I transfer it to company C. Yes, There also I am associated. yes. My lord, I will tell you, I will સર tell you, સર my એનથી આગળ lord, એનથી આગળ I just continue. જે 15 લાખ ટ્રાન્સફર કરાય એ પોતે પોતાની કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરાય તો એને તો નોલેજ હોવું જોઈએ My ને lord, સર. in this fashion, it's a proprietorship company of this applicant, the director of this Winfox, is also into import and distribution. This amount was to be transferred to the bank account which is presently in operation of Unit Fox. But unfortunately, due to oversight, it was transferred into that frozen account. That is what has happened. And this money, my lord, I am ready to produce the bank account of this fashion. It can be examined. It can be seen that whatever transactions have taken place there, it is all legitimate transaction, my lord. There is no cover up here. There is no intent or effort made to channelize money, my lord. It is a pure case of need-based transfer, my lord. But the only mistake which has happened is, my lord, I have raised a very pertinent question as to why was it transferred into the frozen account. It was said oversight, it was by mistake. Otherwise, as a prudent person, why would anybody transfer an amount as big as 15 lakhs into a frozen account, knowing very well that the account is frozen? This was a mistake. It was realized only after. And what is the nature of freezing? Nature of freezing is, my lord, I just completed my lord. What said? Sorry to interrupt. Yes, sir. But when you are knowing that all other transactions are done in the new account of the Yes, company, yes, my lord. it is very hard to accept that this was a bona fide mistake. My lord, Only on one count. Yes, sir. There may be several transactions. Yes, sir. As per your say, since the business is already in motion, in vogue, so far as the company is concerned. Yes, my lord. So when every other transaction is dealt with in the new account of the company, Yes, sir. why only this? My lord, I will try to answer that question, my lord. My lord, we look at the circumstances. Here is a situation where unit was applicant before this honorable court is into import of general merchandise and are into distribution thereof in the local market. The bank account which was in vogue at the time of investigation when the applicant A24 was arrested was frozen by NIA, my lord. And thereafter, the company wanted to continue its business. So what they did was they opened a new account. Not an issue. Yes, my lord. I'm just trying to explain the circumstances, my lord. Trying to answer the query raised by lord. And this new account was opened and there were imports made, the payments for imports were made for that account. The goods were sold in local market, whatever proceeds were coming, it came to that account. In addition to that, the director of the applicant had another company in the name of Devi's Fashion where also similar activities were taking place. This is all these activities are subsequent to the arrest and charge sheeting of the accused person. And there were regular transactions between the individual bank account of the applicant, the director of the applicant, applicant's new bank account, as well as the bank account of Devi's Fashion. And there were regular transactions, and unfortunately, and this was well within the knowledge. The very reason that there was a new account which is opened in the name of Unit Fox was because of the knowledge that the earlier bank account has been frozen by, with the 25,000 balance, it has been frozen by NIA. And in that situation, the accountant of the company, while transferring this amount, which was meant to be transferred to the working bank account of Unit Fox, instead of transferring to that bank account, it was unfortunately due to oversight and by way of a mistake transferred to the bank account of the frozen bank account of the company. Otherwise, my lord, as I will be only repeating myself if I make that statement, my lord. Otherwise, knowing very well that that particular bank account is frozen, there could not be any reason for me to transfer that amount into that frozen bank account other than a mistake or oversight. આ 15 લાખ proceeds of crime છે એવું establish કર્યું છે તમે?
સર મેં એટલા માટે જ આપને કહું છું કે હું એટલા માટે હું હવે આપણે ના clear- ફક્ત આ એમાઉન્ટ હા હા એ અમાઉન્ટ પૂરતી જ વાત કરી રહ્યો છું સર યુનિટ ફોક્સ ના સાથે જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે એ આ કંપની જે ફ્રોઝન કંપની છે ને એમાંના ટ્રાન્ઝેક્શન કરનાર એટલે યુનિટ ફોક્સ ચલાવનાર વ્યક્તિ એ હરપ્રીત સિંહ છે અને સર એનું નામ સર મેં આપને રિક્વેસ્ટ એટલા માટે કરું કે અલ્ટિમેટલી આ કેસનું બેકગ્રાઉન્ડ એક થોડુંક આપ સાંભળી લો તો કેવું છે ભાઈ સર સર નોટ એન ઇશ્યુ અને હું તો આઈ એમ નોટ બાઇંગ Mr. Prasanna's argument that procedure has not been followed so far as freezing, seizing, etc. is જી concerned. જી સર જી Because according to me, they have waived their right because they have sat on this Ji. issue for 2 years. They have not done anything. જી And also it would be matters at the time of trial. જી I am now only concerned જી or my query is whether this 15 lakhs જી are proceeds of crime. Karan ke a to subsequent deposit. જી જી At the time of investigation, it was not found in the account, deposited in the account. જી જી આ એડમિટ સર મારા રિપ્લાયમાં પણ હું એડમિટ કરું આવા And in the absence of જી the fact that it is not proceeds of crime, જી we have to assume that it was a legitimate business deposit. પૂછ્યું એટલું પૂછી લો. શ્યોર શ્યોર Please. શ્યોર 330. What's all that? રિપ્લાય પણ આપો